shelter to education. Every day is a fulfillment of our basic needs, but to some girls in the country, accessing sanitary towels is a nightmare. They have to deal with it one period at a time. April 26, 2020. I received a text message from Lillian Musila. She expressed her intentions clearly that she needed assistance with acquiring a sanitary pad. This will form a basis of my interest on matters accessibility of sanitary products. They say everything is a story and that everyone has a story. I went to Kibera and got amazing stories worth telling. I was in grade 6. I used to live with my father. Mamangu hakuwa karibu. Na siku nilianza period sikuwa na wakuambia, nilifeel shy venye nitaambia babangu. Na sikuwa hadi napata time ya kuongea na mamangu. Sikuwa free kuambia babangu venye ninaendelea. Sasa siku tu nilienda shule, nikaambia teacher akaniambia ana pesa na zikuwa shule. Sasa nikashindwa vile nitasaidika. Nikakaa nyumbani for 1 week hadi vile nilimaliza nikarudi shule. Ndo nikaanza tu kuzoea, lakini vile nilikuwa class nilikuwa na feel too shy. Juu maybe saa zingine nikipata class watu wengine bado hawajamachua, bado wako na akili ya utoto, wanaweza kucheka ama wakutusi. Sasa inabidi tu unyamaze au uambie mtu, maybe unakuwa tu free na teacher mwenye ako friendly na wewe peke yake. Alafu challenges zenye nimepitia tangu nianze period. Sometimes inakuwa ngumu sana kupata pads. Maybe unauliza mzazi kama unataka pads, anakuambia ako na 50 bob peke yake na anafaa akulipie school fees, anafaa akununulie chakula na akununulie pads. Atakuuliza akununulie nini? Sasa atakuuliza akununulie nini? Atashindwa, utalala njaa kubaie pads ama atakubaia chakula na uwezi kula pads. Sasa sometimes inabidi tu tunazoea, ama unashona na kiraka. Ama saa zingine unaambia teacher maybe kama ako nazo ndo atakusaidia. Nilikuwa naishi na aunti yangu when I was a small girl. Then venye nilifika hiyo stage ya kwanza periods, kuna venye challenges nilipitia. Kama venye nilikuwa naishi na aunti yangu, hatukuwa tunaweza kujiweza. So kuna time nilianza, ilikuwa asubuhi na nikamwambia nimeanza periods. Hakuwa na pesa kunipea kwenda kubuy pads. So nilikaa home like 1 week, ndio nikaenda shule juu hakuna pesa. Atakuuliza atanunua chakula ama atanunua pads. According to World Bank, the number of girls that don't go to school because of inaccessibility to sanitary products and reproductive health education nears 1 million yearly. So we have so many absenteeism, and the performance, they do not perform well. So as a school, I normally chip in and buy for them, but I cannot buy for the whole school. Some of these girls have to train their bodies so that they can access sanitary products. The burden is even heavy because these girls are young. Nakumbuka nilikosa sanitary hadi ikabidi nishone, nikatumia handkerchief na the nylon paper bags zenye zilikuwa band. Nikashona sanitaries but it didn't work. Zilinichoma sana. So ndio ikanipush to a point nitafute boyfriend na aka offer to help. Alikuwa anani boost financially, but on the other hand nilikuwa namlipa. Na to pay him, I had to pay him with my body. So that is my story, and nikashare my story with, nikaangalia so many girls wanapitia hiyo situation yenye mimi nilikuwa. Because our parents in Kibra, most of them hawako employed. So wanapata tu ile ndogo, unaweza pata mzazi amepata 200 per day. Hiyo 200 ukipiga hesabu
anafaa toe hapo rent, anafaa toe hapo food na anafaa toe hapo school fees. Obviously haiwezi tosha. So wewe kama msichana ndio umchishe hiyo sanitary, atakuuliza nitakupatia sanitary ama nitakupatia basic needs. Of course utachoose basic needs, utachana na sanitary towels. Na kama msichana hauwezi tembea na damu ikiflow kila mahali. Lazima utafute mean. Na ukitafuta mean ya kutumia rugs zinaumiza wasichana. Na ukitafuta mean ya kuomba, obviously watu wengi hawezi kukusupport. So inabaki wewe kama msichana unafaa utumie urembo yako, utumie mwili yako kupata hizo sanitary towels. Na that's why most of the girls in Kibra wana end up poor, early mothers, young mothers. Unaweza pata msichana ako as early as 15 ni mama ya mtu. Na si ati kwa sababu anapenda hiyo maisha, ni kwa sababu situations za maisha zimempush kukua young mother. My name is Madhvi. I'm the founder of PadMat. I came to Kenya about 6 years ago. I'm a pharmacist and yoga and dance instructor. But when I came to Kenya, I came face to face with period poverty, and I wanted to see what I could do because I used to work in the slums in Nairobi to teach girls and boys yoga. And then I found out the girls were missing school. So I realized that they were not missing school because they are sick, because they have the fact that they can't buy or access sanitary pads. So I traveled a little bit in Kenya to find out if it was a national problem or urban slum problem. And that's when I came really face to face with period poverty, that the challenges the girls were having and the women were having, mainly because for affordability, and some places because they cannot actually access, so they were using weird and wonderful things, mattresses, leaves, ash, cow dung, blankets. So in effect, girls were also getting infections. Some were long-term, some were short-term. And so I wanted to find a solution which was something a little which would be sustainable and also long-lasting. So I really did some research and partnered with some people from Singapore who face similar issues in Philippines, for example. And then I came up with this product. And first I started teaching boys and girls how to make a pad, so that hoping that they'd make enough for themselves or for their mums. But that didn't go very well because I saw that they were compromising on different things, they didn't have time. So then I started teaching mums in the community to start making pads and maybe sell them within the community. And that didn't really work very well also because they were compromising on hygiene, the quality of the product. And because this is a hygiene product and I came from a medical angle, I didn't really want to encourage an issue which was already there and then make it worse. So now we have a different program. We teach boys and girls menstrual health and sexual rights. We go into schools and give them workshops to communities. We give boys and girls and some teachers the workshops. And then we have some donors who would donate reusable sanitary pads. These pads are made by marginalized women, so women who are widows, HIV positive, etc., etc. And they're the ones who manufacture the pads for us. We have all, quality control as key, and also the standards of the product, so that we hope that the kids can be feeling more healthy. They would have access, these kids last 5 years, they would have access to period sanitary wear, whether it's long flow or heavy flow. They wouldn't have to keep buying, so affordability, the parents won't have to keep buying, they won't have to go into transactional sex just to get pads. They won't have to use other people's used pads. They won't have to do, compromise themselves in many ways. They would carry on going to school. And also the environmental responsibility that we really wish to promote is that these pads are biodegradable. They're not unlike the disposable pads, which take 500 to 800 years to decompose. So in terms of environment, economics, health, empowerment, we're really trying our best to work with the project, and so that's where we are at the moment. Parents in Kibera are burdened with raising young mothers. Compounded with this,
is the issue of inadequate clean water in the slums. Kwa majina naitwa Janet Aliviza. Kwanza nashukuru hii daycare. Kwa maana hii area tunaishi ya slums. Wasichana wetu wengi wamezaa mapema kwa sababu ya kukosa pad, ambapo wanaambiwa na mwanaume waende wakue pamoja ndio amnunulie pads. Sasa ninashukuru, nimesema ni asante kwa sababu hawa wasichana wetu wengi hawako wanaenda shule kusoma. Wakikuwa kwa monthly period, wengi hata hawako wanataka kuamka watoke kwa nyumba waende kusoma, lakini mmetusaidia, at least wanaenda. Challenges zenye tunapitia ni wengi wao, Kibera hii kuna maji ya government, karibu kila sehemu inapata maji, lakini watoto wanakosa sabuni ya kuoga kama wako kwa monthly period. Inabidi unapata makelele imekuwa kwa hizi manyumba kwa sababu unapata wasichana hawaogi vizuri kwa maana wanakosa hata kipande ya sabuni ya kuoga. Hiyo ndio bado challenge tunapitia. Sasa anakupressure. Wewe mwenyewe mbele na nyuma unaona hauna anything. Inabidi umwambie yeye aone afanye chenye anataka kufanya, yeye apate pad. Juu wewe hauna any, na labda nakutishia maisha kama anataka kujinyonga juu ya pad, anataka sijui kufanya nini. Sasa hauna cha kumwambia. Juu hata wewe utaenda kumuibia. Unamwambia afanye chenye anataka kufanya. Ndio unapata sasa wanaenda wanajihusisha kwa maneno yenye hayana msingi, wanakuja wanafanya nini, wanapata mimba za mapema.